In my work life, one of the important aspects, ತುಂಬಾ ಜನ ಅದನ್ನ, especially as they grow up in the corporate ladder, they don't pay attention to it, or they kind of think otherwise. ಏನಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು, ಹೌ ಡು ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ Yes. ಲೈಫ್ ಆರ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಫಿಗರ್ಡ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಡೂ is to say no to social obligations. ವಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಸೋ ಮಚ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಇದ್ರು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಟ್? ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲೇ ಬಾ ಮಗನ ಹಂಗ ವಿತ್ ಎ ಲವ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? Of late we see people going from not running at all to doing 5K to half marathon to full marathon in the span of a few months. Maybe they are ಲೈಕ್ ಇಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ಶುಡ್ ದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ನ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಟು ಸಂಬಡಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಟ್ ಟು ಸಂಬಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು, ಹೂವರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಗೆಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಮೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್, knowingly and knowingly, and but even though I am meeting them first time personally. ಇವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಆಥರ್, ಬ್ಲಾಗರ್, ಲಾಂಗ್ ರನ್ನರ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರೀಕ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು 2ನೇ ಬುಕ್ಕು, ಇಷ್ಟು ರೋಲ್ಸು, ಇಷ್ಟು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಇವ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ, ಮತ್ತು ಇವರು ಲೈಫ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸ್ಟಕ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ತಗೊತಾರ ಅನ್ನೋದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಮೈ ಗೆಸ್ಟ್ ರಂಗಾ ಸರ್ ಟುಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಬು ಐತಿ. ಈಗ ನಾವು IT ಒಳಗೆ ಅದ್ರಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲಿ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ? ನೀವೇನಾರ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ದಾಗ ಅದ್ರಿ ಮತ್ತು 48 hours ಡೇ ಅದಾವ ಏನು ಹೆಂಗೆ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಮೋರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ರವಿ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲೈಸ್ ದ ಡೇ ಇಂಟು 3 parts of 8 hours each, 8 ತಾಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು 3 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ 8 hours, the last 8 hours of the day are very important for me. That is the time when I recharge, and that is the time when I reset myself. Those 8 hours are sacrosanct. Adu nobody can take away from me. Even if I sleep at 12 o'clock, I will wake up only at 8 o'clock. Unless there is something else that keeps me awake, or I have to get up earlier. Those 8 hours, I do not compromise. So that is number one. The remaining 16 hours, adu matra I devote to either work or my other hobbies or anything else. Innondu ಏನಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್, you can say it's a weakness or a strength. ಮರುವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಬರ್ಡನ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಇದ್ದೆ ಯಾರಿಗೋ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂತ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್. ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದಟ್ ಐ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಐ ಟೆಂಡ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಐ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ is something that I can go back and check. If I have not written down something, it means it is probably not important in my life. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟುಪಿಡಿಟಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, the last 3 hours of the day, 8 hours of the day are very important, and that sets the tone for the upcoming 16 hours in the day. Oh, perfect, sir.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಐಟಮ್. 8 ಅವರ್ ಅಗೇನ್ 24 hours ಏಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ 8 hours? What does that do? Is it just a sleep or is it just a relax or what is that? ಇಲ್ಲ, it is literally sleeping. I might be relaxing for more than 8 hours, but those 8 hours are literally sleeping, which means that when there are 8.5 hours or so left, I will start winding down. I will prepare myself mentally that okay, now I have in the next 30 minutes ಅನ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. And luckily for me, ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ so maybe something in that which just makes me go to sleep and make sure that I catch about 8 hours of sleep. Exaggerate ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. Every day may not be 8 hours. It could be 7 hours someday. It could be 9 hours. It could be 7.5 hours. But generally, on an average, about 8 hours of proper sleep is what I'm referring to. It is not that I go into I start scrolling my phone and then that is relaxation or something. Adala. 8 hours andre 8 hours of closing my eyes and forgetting the world around me. So that is what it is. That's a big secret, sir. Shutting down and recharging, I understand. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತತಿ, ಅದು ಅಷ್ಟ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತು. ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 2-3 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಟಚ್ ವರ್ಡ್ ನಿದ್ದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ನನಗೆ ಮರುವು ಇದೆ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್, ನಾನು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದಂದ್ರೆ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆಗಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ in my mind that is not important for me to act upon. So I think that's very simple. That's how I've kind of managed my time so far. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು, when you are saying right 8 hours sleep ಅದು ಇದೈತಲ್ಲ, how do you, is there any pattern that you bring it down? Because ಅದ್ರಾಗ ಈ ಹೈ ಅಚೀವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಓಕೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡನ್. ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದೆಮ್ ಅ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಅಚೀವಿಂಗ್. ಹೌದು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೌ ಡು ಯು, ಇಸ್ ದೇರ್ ಅ ವೇ ದಟ್ it brings down and then again brings it up, like a pattern you make it? So ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲ್ಯಾಡರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಇಟ್ ಆರ್ ದೇ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ಏನಂದರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. We think that okay, if I delegate things, then my importance in the organization goes down, or people will not ask me for guidance, or people will not give me enough work if I start delegating to people. That is nan prakara, that is a wrong thing. You should delegate things to people, let them learn, let them make mistakes, so that it frees up your time for whatever else that you want to do as part of your work life. If you are still responding to all emails, if you are still firefighting, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, it causes unnecessary stress, and it also prevents people that are working for you from growing in their own careers. So I think delegation is another important aspect. ಅದು again, delegation ಆದರೂ ಹೇಳಿ, laziness ಆದರೂ ಹೇಳಿ, smartness ಆದರೂ ಹೇಳಿ, whatever you want to call it, however you want to call it, I think letting go of things is also one secret, so that you don't get bogged down by everything on your shoulders. So that is another thing. Okay, perfect, sir. I got it. That's another leadership quality. I think if you are dividing that and doing it, I 100% agree. Innondri sir, when I talk, always people say less is more also. But anything new deliberate agi, intention agi, some of the things you don't do it as a ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಆ್ಯಪು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡದೇ ಇರೋ ಆ್ಯಪ್ಸ್ನ ಪ್ರಿಫರೇಬ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ.
if possible, if you can live without those social media apps. Again, I'm not asking you to throw your phone away or pick up a feature phone, but ಆದಷ್ಟು just use one or two social apps that are really probably adding some value, either socially or otherwise. So that is one thing that ನಾನು ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫೋನಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರೊಳಗೂ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆ್ಯಪ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪ್ಸು ನನ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್. ಈವನ್ ಮೈ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ನಾನು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಬರೀ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಒನ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಪ್ I will keep my notifications on, because that is also used for partially office work and partially personal work. So ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಫೋನ್. ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಒನ್ ಇನ್ ರೀಗೇನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇಲ್ದಾದ್ರೆ ಐ ಮೀನ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅವರ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇವನ್ ಟು ದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ and we aimlessly or mindlessly keep scrolling. There is a place and time ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, but I think we take it a little too far. So ಆದಷ್ಟು if we can limit that to whatever is really required, I think that is one way of gaining time back. So that Yes, is sir. one thing which I consciously take out from my from the remaining 16 hours of the day. ನಾನು ಐ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಸರ್. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಐ ಟ್ರೈ ಇಟ್, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೈಕ್ 4 hours 5 hours, those are, I don't know, maybe some of them are useful, some of them are not, but we always say ಓಕೆ ನಂಗೆ ನೆಸಸರಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಎಸ್, ಹಾಂ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ರೀ ಸರ್. ಲೈಕ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 40% ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ Nice. ಟೈಮ್ ಟು just to be in that. At the end of the day, by 10:30, just take a screenshot of what you have done. If it is 4 hours, 2 hours, again up and down ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಇವೆಂಚುಲಿ ಅದನ್ನ ಐ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಔಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ. ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನೀವೇನೇ ಹೇಳತ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಹೌ ಡು ಯು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ your Yes. life or work anta. So one of the things I figured out is very hard to do is to say no to social obligations. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ, ಬಾ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಅಥವಾ ಬಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲಾರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಜನರಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಲ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಥವಾ ಡೆಲಿವರಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಟು ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್. ಎಲ್ಲಾನು ನೋ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಟೆಂಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವೇ ಫಾರ್ ಫ್ರೀ. Your time Yes. you tend to give away for free, which, if possible, slowly try to say no politely, sometimes forcefully. Uh, you have to say no to certain things. I think that is that's a very important aspect of gaining time back. ಮತ್ತು ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಯು ಆರ್ ಗೇನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಲೈಕ್ ವಿತ್ ಲೆಸರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವಿತ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಸೀನಿಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ದರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಹೌ ಡು ಯು ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ? ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇರ್? ಹೌದು, ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪೀಪಲ್ ದಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಯು, ನಿಮ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಬಂಬಾರ್ಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ requirements. Anything else can wait. Simple thumb of rule. Ivaga, let's say there is a customer issue
and there is an internal discussion about something happening, my priority is always to give more priority to customer issues. The internal discussions can wait. You don't have to deal with both of them parallelly or simultaneously, because end of the day ನಿಮಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ದಟ್ ವೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವೆದರ್ ವಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, have to in some ways make your manager look good. So you have to kind of, if you have got competing priorities, you will give, I would suggest that you give more priority to something that makes your manager look better, because they probably have better visibility into what the organization is working towards. It may not be right, it may not be the case all the time, but most of the time, if you are working in a mature organization, you will see that people who are at a slightly higher level or visibility than you generally will have a better idea of the industry and all that. ಆ ಥರ ಪ್ರಯಾರಿಟೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೂ ಅಂತೀನಿ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್. 24 hours is not enough for anything. Yes, sir. Oh, okay. That is a different thought. Normally now we try to pull down ನಮ್ಮ higher ups ಅಂದ್ರೆ to reach there. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸಿ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಬೆಟರ್ ಇದು ಅವ್ರನ್ನ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ. ಸಿ ಅಗೇನ್ ಜೋಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇಫ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ವೆಕೇಟ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗ್ರೋ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ. So yes. So a lot I'm really enjoying as it is going further. Sir, this is my very interesting topic. The intention of this itself is like we go through so much. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತೀವಿ in many ways, maybe not directly or indirectly in a way. Organized ಇದ್ರು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಇದ್ರು, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ವೇ ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಟ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ತಿರ್ಗಾ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ಕೇಸ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ರೈಟ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ರನ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಮೈ ಫಿಟ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯು ಔಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಅನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಮೋರ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಕ್, ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಏನಾರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯೂಶಲಿ ಮೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಕೋಪ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಟೈರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಔಟ್ ಫಿಸಿಕಲಿ. ಸೊ that is ಅದು ಟೈರಿಂಗ್ ಆದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಎಲ್ಸ್, ಬಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯೂಶಲಿ ಗಿವ್ ಯು ದಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಈ ಎಂಡಾರ್ಫಿನ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ದೋಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಸೊ that is a stress buster for me. Anything physical that I do is a stress buster. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ, if I'm not able to do anything physically, then I also luckily I can fall back on ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ. Some of my frustration can also come out in my writings. Whether I publish or not, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಬಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಟೆನ್ಷನ್. ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರೂ ಹಾಬೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಹಾಬೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ರೈಟಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಏನೋ ಒಂದು. ಬಟ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಸಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ that will allow you to de-stress from your day-to-day life. ಬರೀ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್, ಏನು ಓದೋದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ ಏನೋ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ, ಏನೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಕತ್ತೀರಿ, ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್
ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಅಲೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಯು, ಲೈಕ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹ್ಮ್ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇಫ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್, ಆಸ್ ಎನ್ ಓಡೋದು ಈ ನಾನು ಹೌದು ಆಸ್ ಎ ದೋಸ್ ಯು ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಮೈ ಗೋ ಟು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೌದು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಏನೋ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬಡ ಬಡ ಒಂದು ಫೋನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 30 minutes ವಿದೌಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕು ಏನೋ ಹೌದು ಒಂದು ಹೌದು ಹೌದು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಓಕೆ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಕರೆಕ್ಟು. ನಾವು ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಥರ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಆಗದಿದ್ರು, ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಟಿಪ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ ಅಪ್ ದ ಫೋನ್ ಅಂಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಕ್ ಲೇಟರ್, ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ನೋ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹೌದು ಮೇಕ್ಸ್ ಮಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಐ ಆಮ್. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಸ್ಟರ್ ಥರ. ನೀವು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಐ ಗೋ ಲಿಟಲ್ ಹಿಂದೆ, ನೀವು ಹ್ಮ್ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಆ ಥರ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಯು ಕಾಟ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಆ ಥರ, ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್? ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಟಿ ಲೇಟ್. ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೆಟಿ ಲೇಟ್. Again, I am not saying this lightly or jokingly, but I used to ನನ್ನ ವೇಟ್ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 15 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ, ಅಬೌಟ್ 12-15 years ago. ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳು. ಒಂದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಚೋಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟೈಮ್, ದಟ್ ವಾಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಐ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ನಂದು ಇಮೇಲ್ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ಒಂದು 3-4 ಇಮೇಲ್, ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕಳಿಸೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಮೇ ಬಿ 3 or 4 emails is what I used to have, and that was causing a lot of stress for me. ಆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ಅದು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ. ಸೊ that was causing a lot of stress for me. So I think that led to a lot of other health issues also. But when this doctor gave me these two options, I took a step back. ಆಮೇಲಿಂದ started focusing on my health and well-being. At the end of the day, whether we like it or not, work is some part of our life. It is not our life. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, and there is no obligation on either sides to continue with a lifelong relationship in just one particular workplace. ಮುಂಚೆ ಇರೋದು because opportunities were less. ಇವಾಗ everybody has lot of opportunities. They don't have to be stuck with just one organization or one role. They can keep moving around. They can start their own things. ನನಗೆ I kind of got away from that, if I may say, rat race, and gained control over my life and health. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಉತ್ತರ, ಬಟ್ ಮುಂಚೆ ಹಿಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 10-15 years ಬ್ಯಾಕ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಮೀ. ಅದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ನೀಡ್ ಮೋರ್. ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ಸರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಅದು ಆಯ್ತು, ನಾವು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 2 minutes ಅಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ವಿ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ನು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ಹೌದು.
ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಹ್ಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಡು ವಾಟ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈ ವೈಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ದ ಒನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ದಟ್ ಗೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಟ್ ಎ ಜಿಮ್ ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದು ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಜಿಮ್ಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ, 6 months ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ. ಹೋಗಿದ್ದು ಆ 6 monthsನಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ, ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ 2 ದಿವಸ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಜಿಮ್ಗೆ. ಅದ್ಯಾಕೋ ನನಗೆ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ 6 months ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಮೈ ವೈಫ್ saw that and then she said, this is not working out for you, let me do one thing. At 5 o'clock every evening I will get a personal trainer at home. He will be at home at our doorstep. So whether you like it or not, wherever you are in, if you are in not traveling, wherever you are, you have to be back by 4:45, because this guy will show up at 5 o'clock. And she was the one who arranged for a trainer to come home, and I had to, luckily my work and organization also supported it. They allowed me to reach home by 4:45 so that I could start my workout at home with basic equipment, no fancy stuff, very few weights and mostly body weight, and start ಆಯ್ತು. So that was, I think, the first step. First few days was very difficult, body ache and whatever else, but those first few days I think are very important. ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ then you are almost in auto mode and you are looking forward to that rush, that endorphins that this whole process is giving you. So ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ದಿ ಅದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ingredient in that is our background from school, because we grew up in that disciplined environment. It was not hard for me to adapt to this new routine. So it was like almost 8 o'clock dinner andre 8 o'clock dinner. If you miss dinner, then wait till morning for breakfast. So ಆ ಥರ it became part of my life. And that those but like I said, full credit to my wife. ಅವಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, because of her involvement in this journey. So I'm not saying that only your life partner is responsible for it. It could be your friend, it could be a parent, it could be anybody else, it could be a colleague, anybody else. Hopefully ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಬ್ರು ಅಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ, who will motivate us, who will encourage us, and who wants to see us in a better place. ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಅಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಒನ್. So perfect sir, perfect. That is what I wanted to hear is because our journey alli what is the environment also important. ನೀವು ಮಾಡಿದೀರಾ, see there is some responsibility of us as well surrounding environment ಏನಿದೆಯಲ್ಲ. And did you resist initially anywhere, or you found because it's a big change sir, like ಸಾರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ದಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ನೋಟೆಡ್ ಡೌನ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೈನರ್ ಟು ಹೋಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಓಪನ್ ಟು ದಿ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಟುಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸೀರಿಯಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೀವೇನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂತ? ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. Perfect. I mean, if I had a choice, maybe I would have resisted. Like, for example, going to a gym was a choice. Yes. It was not a compulsion. Because it was left to me. I could have very easily told, hey, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It was already there, ಏನೋ ಕೆಲಸ. So I had no reason to resist or to say no to it. And it just luckily things fell in place. Perfect sir. That is one more thing. Lot of time options ಇರ್ತವೆ. Like I see myself when I go little clarity, options ಬಂದಾಗ we go closer, or maybe mentally also easier options ಗೆ go through. Correct. ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ನಾಳೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಐತಿ ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್. ಅವಾಗ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೈನ್ಸ್, ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರ್ಮಲಿ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಈಗ ಏನೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆ 4:30ಗೆ ಆದರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವೆನ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ. ನಾರ್ಮಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲ ರೈಟಿಂಗು, ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದ್ರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೌದು. ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್, ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್. ನಾವು ವೆನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿ ಬಿಡ್ಲೇ ಬಾ ಮಗನ ಹಂಗನ್ನು, ಅದು ವಿತ್ ಅ ಲವ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಡು ಯು? That is a reality. You can't shy away from that. But I think over time, people get used to you or your discipline. So you will notice that ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ your friend circle ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, they keep changing because some of them can relate to what your understanding of, or ನಿಮ್ಗೇನು ನೀವೇನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ they either gravitate towards you or they move away from you. So over time, I think I have got a set of friends around me who are all like-minded. So luckily for me, most of my close friends are long-distance runners who understand the importance of waking up early, exercising, running, weekends, long run. So that social circle itself changes. And again, I tend to go with people who have similar likes and dislikes. Of course, occasionally you will miss training. Occasionally you will have to show up at a social event. You will not be able to, you will miss one run someday. Occasionally that is okay. But it cannot become the habit if that is the kind of person you are. So I think cultivating the set of people with whom you are moving around, colleagues also same thing. They all know that I am of a certain nature and type. So they don't force me to eat something that even when we go out, ಎಲ್ಲಾರ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀನು ಇದು ತಿನ್ನು. So they just leave me to eat what I want to eat, whatever I am comfortable. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ the other reason is I don't impose myself on them, I think. Yes. Okay? I will not tell you, Ravi, because ನಾಳೆ ನಾನು ಬೇಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. I will not tell you. Or the other way around. So I think it is mutual give and take. So I think there is not much criticism. Even if there is criticism, I don't get affected by it because at the end of the day, I know my mind and body better than anybody else. So what ನನಗೇನು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, as long as it is not harming anybody else. So live and let live policy. Perfect. New boundaries, and then you are Yeah, I putting think it. by now people know what my Yes. boundaries are and what I prefer to do and don't prefer to do. ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ is more with family actually, because Monday to Friday you are working. Monday to Friday the family is not seeing much of you. They want to spend time on the weekend with you, but weekend is when you want to sleep early, because I want to sleep early because I want to do my long distance running on Saturdays or Sundays. So family ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ is the interesting part. ಹೌದು, ಐ ಸಿ ದಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸರ್. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಬೆಡ್ ಅರೌಂಡ್ 12. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ 12. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್. ಈಗ ಅವರು 12-13 ಅಂದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಕುಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್, ಎರಡೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಸೆಡ್ ಓಕೆ, ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮೈ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ Saturday,
ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಯು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಗರ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಅವರು ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಡೇ. ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೈಸೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್? ನಾವು ವೆರಿ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ 8 hour ಆ ಥರ, ಅಲ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಪಾರ್ಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್? ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ದಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ ಪ್ರೀ-ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡ್. ದಟ್ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋ ದಿವಸ between 5 and 6 p.m. my calendar is blocked so that no internal meetings are set up. External meetings I can't share my calendar. I mean I can, but I've not shared it with everybody. So external people can still block my time if they want to, but at least internally, organizationally, they will not find 5 to 6 p.m. on my calendar. That is sacrosanct for me. Similarly, beyond 10 p.m. my calendar is blocked. I don't want any late night calls to be set up. Luckily, my current role does not require me to be awake at late hours. So anyways, but still I block it so that time is available only to me. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹೌ ಡಸ್ ಮೈ ಡೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ. ಎಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಸ್ ಟು go out for a walk with my wife. It could be a 45-minute walk, it could be a 1 hour walk, whatever that, how much ever time we have. Generally, we go out for a walk not because we have to talk too much. Sometimes we don't talk anything at all. But just that physical proximity is important for me. Just trying to be physically close to her is important, because that, I think, gives us the energy to take anything that's coming up in our day or life ಮುಂದೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು, that is very very important for both of us. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಲ್ಸ್, ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1 and 1:30 is blocked for lunch. So again, internal calls generally can't get set up because my calendar is blocked. So I just block off certain times of the day which is important for me, so that nothing else happens. And sorry, go ahead. So I mean, those 8 hours are those 8 hours of 8 working hours. Nallu kuda I block certain times so that I can do some deep work or very important work can be carried out, blocking my calendar. So that is one. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, I generally try to avoid meetings as much as possible. At least the virtual meetings I try to avoid, because sometimes I feel that too many people get involved in meetings when they are not really required. Yes. So to try and excuse yourself from meetings, to say no to certain meetings also is important. ಇದು ನೀವು ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, how do you say no to things ಅಂತ. So I think it comes over time, but saying no also is an art that you will learn over time. That's the biggest art, sir. That's a very good new, which we are taking care of a family in the initial day of morning day. Yes. And then there is a saying, sir, like to have a best 9 to 5. ನಿಮ್ 5 to 9 9 to 5 ಮತ್ತೆ 5 to 9 ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಟು ಚೇಂಜ್ 9 to 5. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ವಿ ಡೂ 9 to 5 ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ even taking call or we are involved in other things during office hours also sometimes needed, but most of the time if we concentrate and do 8 hours are good enough to do any kind of work. I think ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ and also ಇವಾಗ with technology and AI being so freely available, it would be foolish if we are trying to still do work the old way. Yes.
ಅದೇ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸರ್. ಎ ಐ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಬಟ್ ಎ ಐ ಈಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್, ಓ ನನ್ನ ಜಾಬು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ದಿಸ್ ಎ ಐ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಎನಿಬಡಿ? Again, I'm not so much involved in the programming side of things, so I can't say much about it. Even if I say ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ನಾನು ಏನು ಓದಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. At an entry level, I think a lot of the entry level jobs, I think from a programming point of view, from ನಾನೇನು ಓದಿದ್ದೀನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದೋಸ್ ಜಾಬ್ಸ್ are likely to get redefined. I wouldn't say get impacted totally, but I think they will get redefined. I don't know in what way redefined, but ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ that AI will redefine some of those entry level jobs. But at a mid and senior level, I think AI has to be adopted if middle and senior level managers have to make an impact to their organizations or to their customers. If you are not adopting AI in your day-to-day work, I think you're missing out on the strategic aspects of your growth ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. So I use AI a lot in my work, and I prefer people use AI in their work. But AI use ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you have to again still use it mindfully. Yes. As long as it is used mindfully, it is good. And I think I am extremely positive and bullish about AI and its implications. ಎಸ್ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಪೀಪಲ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಅಲೈನ್ ಆಗಿ. ಐ ಫೀಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎ ಐಯಿಂದ ವಿ ವೇರ್ ಲೂಸಿಂಗ್. ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಪೀಪಲ್ ಲೀವ್ ಮನಿ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಹೌದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯು ವೇ. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Yes, I'm seeing that kind of a trend. It even when I'm starting to implement myself and aligning ಹೌದು. with it. Still not there yet, but how much ever we are. So, sir, next, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಐ ನೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅ ಲಾಟ್ ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ, ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ರನ್ ಇನ್? ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ? I mean, not there are like almost 200 countries in the world, but I have not traveled so much as people think I have. Anyways, maybe about 12 to 15 countries ನಲ್ಲಿ ಓಡಿರಬಹುದು. ಈವೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಓಡಿರೋದು ಬರೀ ಒಂದ್ ಕಡೆ. That was a very crazy experience also, because ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ರನ್ ನಾನು ಓಡಿದ್ದ ಅವಾಗ ಆ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈಡ್ ಟು ದಿ ಏಷಿಯನ್ ಸೈಡ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್. So that was a very interesting run for me. That was the only planned run, if I can say so, internationally. ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಓಡಿದ್ದು ಇಸ್ತಾನ್ಬುಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 18 hours or something each direction just to run for 15 kilometers. The only incentive was I became intercontinental runner, starting from the European side and ending on the Asian side, because Istanbul is right in the middle of Asia and Europe. ನಮ್ದು ನಾನು ಮಿಶಿಗನ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ US and Canada ಬಾರ್ಡರ್ನಾಗ ಇದೀವ್ರಿ ನಾವು. Okay. I do mostly, this is 4th time of the year. This is my event normally in October. I enjoy it. Time ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, but to feel the crowd. We go from USA to Canada and then from Canada to USA.
crowd ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ. It's ನೈಸ್ again ನೈಸ್. so many political things happening, but still ಹೌದು people on the ground they encourage ಹೌದೌದು. these kind of things. ನೈಸ್ ನೈಸ್ It's interesting. ಇದು ನೈಸ್. ಹೌದು. ನಿಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅದನ್ನ. ಹೌ ಡು ಯು ಕೋಪ್ ಅಪ್ ಅಗೇನ್? ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಓಡೋದಾ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಗೇರ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಸ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್, ಟಿ ಶರ್ಟ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ ಟು ಸಿ ದ ಲೋಕಲ್ ಲೈಫ್. ನೀವು ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀವು ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಬಟ್ ಆ ಲೋಕಲ್ ಲೈಫ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್, ಇವಾಗ ಚೈನಾನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೊಟೀನ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು, ರೋಡ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಆ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಅಲೌಸ್ ಯು ಟು ಸಿ ವಿತ್ ಅನ್ ಅನ್ಬಯಸ್ಡ್ ವ್ಯೂ. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ following your own thought process. You're just observing what is happening. That observation helps me at least. It feeds back into my writing also. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೇನೋ ಥರ. ಸೊ ಆ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ. that's my motivation. ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಸರ್, ನೀವು ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದಾವೆ ಸರ್. ನೀವು ಹೌದು ರನ್ನಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಹಂಗೇನೆ ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಬೇಡ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ. I personally say, sir, triathlon ಇದು ಇತ್ತಲ್ಲ, when I started breaking my limitations. ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಓವರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಆಫೀಸ್, ಪರ್ಸನಲಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿ? One thing I can say without any doubt is that long distance running ನಿಮಗೆ it tells you very clearly that you are very insignificant in the overall scheme of things. It shows you reality. It shows a light or torch in your face. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಓಡ್ತಿರೋ ಅವತ್ತು something can go wrong which can derail all your plans, all your preparations. I mean, luckily, fortunately, it has not happened with me. ನಾವು ರನ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ DNF ಅಂತೀವಿ, ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ DNF ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಈವನ್ Eliud Kipchoge himself, I think, has not finished. Yes. Or finished much behind than what was expected. So I think it's a reality check. So once you experience that physically and also mentally, the same thing applies in other parts of life. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಆಪ್ಟಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಿ, ಎಷ್ಟೇ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಿ, ಯು ಮೇ ವಿನ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಯು ಮೇ ಲೂಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್. You may top in your exams or you may fail in your exams. So all these things, I think, in my case at least, and Nivantu, you are much better than me because you have done Ironman and all that. So I think it shows you reality of life.
in that span that you are pushing the limits, it is, I think, showing a light very clearly that you are very insignificant in the overall scheme of things. So don't take yourself too seriously, either in work or in life. Don't take yourself too seriously. I think that is the biggest, ನನಗನ್ಸೋ ಪ್ರಕಾರ, that is the biggest learning from long distance running for me. ಸರ್ ನನಗೂ ಬಹಳ ಜನ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನೋ ಬಡಿ ಶೋಸ್ ಅಪ್. ನಾ ಅಂತೀನಿ ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೆಸ್ಟು ಅಥವಾ ಆ ಥರದ್ದಲ್ಲ. there is lot of learning not as a race, not as a thing. ಅದರಲ್ಲಿ people are cheering initially and everybody is pumped up. ನೀವು ಅವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಡೋದು ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಡು ಹೋದ್ ಬಳಕ ಯಾರು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ತೀವಿ 10 ಮೈಲ್ ಆದ ಬಳಕ there is no one. and life is also ಹಂಗರಿ, ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓ ಅಂತೀವಿ and then nothing again. At the end when you are coming, people are still cheering, he's almost finishing. that messy middle ಇರ್ತೈತಲ್ರಿ, if we figure it out, and that part, like I got very much connect. and then ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾನು I started writing and bringing those things up. and failures, like I messed up one time swimming ಅಲ್ಲಿ mess up ಆಗಿ I was pulled out, and that brought me so much learning also, like okay, it can happen. ಇದು ನಂದು ಆಫ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟ್ರಯಾಥ್ಲಾನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ನೌ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಆ ಥರದ್ದನ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಓಕೆ ಪುಟ್ ಯು ಟು ದ ವಾಲ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಯು ರಿಯಾಲಿಟಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಅದೇ ಐ ಫೀಲ್ ಎನಿಬಡಿ ನಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೇ ಟೇಕ್, ನಿಮಗೆ ಆಗೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು 5K ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 10Kನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, if you try it, being in that environment itself pumps you up. Maybe you start with 10K, then eventually half marathon. Take it as a being in that environment overall. So it will be and also, of course, one word of caution. Of late, we see people going from not running at all to doing 5K to half marathon to full marathon in the span of a few months. Maybe they are lucky, maybe they are gifted, I don't know. But I would suggest, take it easy, take it slow. Have your entire, ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಓಡಕ್ಕೆ. ಡೋಂಟ್ ರಶ್ ಇನ್ ಟು ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, that at least long distance running, sprinting is different, but long distance running teaches you that you are there for the long run. You are you are not there to just for this particular 100 meters or 200 meters. You are there for, so take it slow and easy, and things will come to you. That's a good warning, sir. Yes, I 100% agree that we have to consider our body, the in limitation ಅದಾವ. Sir, I'll switch now to ನಿಮ್ಮ book. Okay. So again, very well written. Thank you. From starting from the design of the page and the name, accidentally wise, even that eye is tilted and the eyes are ಆ ಥರ squinty eyes, very well made. and some books ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ you read with a smile. Every now and then lot of books like others, ಅದಾವ ನಾನು book reading ಒಳಗೆ ಅದೀನಿ, you need to be like that. But ಇದರಲ್ಲಿ what I have noticed, lot of humor, lot of smile. ಅದು I liked it very much. You are telling what it is needed in a right. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು ವೆರಿ ನಂಗೆ ಲೈಕ್ ಆಗಿರೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ಮೇ ಬಿ ಐ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವೇ ಈಸಿಯರ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ವೆನ್ಸ್ಡೇ is my thing, where you talk about the newer version and ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ where you have written, and like this was very interesting. I'll just read out this part. That is why breaking habits feels personal, like you are saying goodbye to a version of yourself who means well but had questionable taste in snacks and
ಬೆಡ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೌದು. I can correlate, and then you are talking about the version, you are talking about thing, and the hydration, and I can tell that's the best part I like, sir. Very, I know. very. So this, thank you so much, Ravi. Of course, I don't remember all the chapters or all the everything that I've written, but first, when I started writing this book, it was not in this form. Obviously, it was not in this form at all. It was more like a textbook. So at Mhm. the end of every chapter, you had something to take away, something to learn, or something to think about, and all that. But somehow I did not relate to that very well. And actually, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ sometimes I think I have, most of us probably have, but I have kind of dual personality. Hmm. So when I'm talking, I am not, I don't come across as somebody that has got a great sense of humor or something. But when I'm writing something, I have a completely different persona. So, so I think I'm able to express myself better when writing than Mhm. when speaking. So again, in this case, I will probably blame the school because ನಮಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂ ಅಪ್. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಲೈಟರ್ ನೋಟ್. But I'm able to express myself better in a different way when writing than when I'm speaking. But how idrolge, I just wanted people to, at least wherever applicable, people to kind of expect the unexpected. So Mhm. that was the intent. So ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, suddenly I'll slip in something which is totally unrelated, something humorous, something that is very everyday life type. Mhm. So sir, so I mean, it just happened. It just so happened. I'm lucky. I think I'm fortunate that I was able to come up with that. No, Some sir. people have, Very much. ಇದು yeah. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಲೈಕ್ ದೇ So ದಿಸ್ ಇಸ್ that is ರಿಯಲಿ Sasha. Our kid has designed the cover. ವಾವ್. So It's you'll notice amazing. in the, yeah, you'll notice in the credits also that Hmm. Sasha has designed the cover. Amazing, because that itself I could notice it, like Yes. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಕತ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಹೆಡ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಬುಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಇಟ್ in Thank you. lot many ways. I personally enjoyed it with so many books along, and like life goals, so ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ it covers those as well in a humor and in a nice way, sir. Thank you, Ravi. Come. But a book as such, sir, how was that transformation? Before that, sir, when I was reading, right, normally when we are trying to be a different person, we are not aligning to that version. Mhm. Like this happened with me as well when I was trying to do a triathlon or Ironman. Alignment agli, ಅಥವಾ even I am not seeing my version of myself there. I was like, Marath, how do we come out ಅದಕ್ಕೆ, like being author, or I don't know, you felt it or not. I personally felt it. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಗನ್ಸುತ್ತೆ ದಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಅಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ದ ಸೂನರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಯು. ದೇ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ದೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ದಟ್ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ Yes. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ let go and you will start enjoying doing whatever you want to do. Hmm. I mean, legally, whatever is Yes, is yes. allowed. So I think the first and foremost thing is to not think too much or too big about yourself. Nobody cares. Nobody cares about you other than yourself. ಸೊ Hmm. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವ ಅಂತ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಿಗರ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಯು. ಸೊ
ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟೂ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. It's a very different thought. Yes, sir. I think, and as a book, ನೀವು that is very much true. Uh, when I failed, right, sir, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, when I failed triathlon ಅಲ್ಲಿ, that too after fourth time, and I'm doing, I was like, immediately called my wife, immediately called my friend, ಇದು, and nobody was getting, oh, okay, that's it, come home, ಅಂತ. Because then I realized, okay, it was too much pressure on myself that, oh, okay, ಇವ್ನು 4 ಸರಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, 5ನೇ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಪ್ರೆಷರ್. ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ 3 ಸರಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, 4ನೇ ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. What was nothing changed in their life, my life, ಹೌದು but ಹೌದು there was more of learning for myself. That was the biggest learning when I see in my that triathlon journey, is that when I failed, sir. ಅವಾಗ so many things I kept on improving, and then next year I did it very nice and completed successfully what to not to do. ಹಂಗೆ I think that's a very good thought, sir. I think ಹೌದೌದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆನೇ ತುಂಬಾ. ವಿ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಲೆಟ್ ಗೋ, ಒನ್ಸ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್, ದೆನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ. mm, yes, perfect. ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾಳೆ ಸಂಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಏನೋ ಒಂದಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಇಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟನ್ನು ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್, ಹೌ ಶುಡ್ ದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಟ್? I'll take names of two books and I will just use them as a framework. One is Simon Sinek, ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹರ್ಡ್, ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಬುಕ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೈ, WHY, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಸೊ ನಾನು ನಾಳೆ ಎದ್ದು ಓಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ಈಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ my friends are running? Is it because somebody else has challenged me? Is it because I will lose weight? Is it because I want to get more fit? What is it? Or is it because I am chasing after somebody or something by running? So starting with why is very important. Anything. It can be work, it can be non-work, it can be fitness, it can be diet. A lot of people say that ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? What is the reason? So that is one part. Innandu, there is a book, very famous book that came out, I think it shot into popularity, Atomic Habits. Yes. So adrolge the author says, start with very small incremental goals. Ivaga, if you say that, okay, I want to lose 20 kilos or whatever, for example, if I want to lose 20 kilos, if you start looking at 20 kilos in totality, it will take you a lot of time. But if you say that this week I want to lose 500 grams, that is good enough for you to lose 500 grams this week, 500 grams the next week, and maybe more after that. So keep your goals realistic. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಟಮಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಸ್, you will be more disappointed when you don't reach those goals, and Yes. you can become far worse than what you currently are. Instead of losing 20 kilos, you may end up gaining 20 kilos because your goal itself was unrealistic to begin with. So I think these two are my kind of guiding principles. If I have to leave it with somebody else, start with why and start with incremental achievable goals or milestones in anything that you choose to do. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಚ್ ಯು, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ Yes. ಅವರ್ ಗೋಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕ್ವಶನಿಂಗ್ ವೈ, ರೈಟ್? If I am doing something, why, maybe going little deeper before I say, okay, ನಾಳಿಂದ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತೀನಿ, even if it has to be a very much aligned ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ. And then what you're saying, adding is by small habits or small reachable goal, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ you will be able to achieve a bigger ones. So instead of saying that I will get up every day
for the rest of my life at 5 o'clock. Say that tomorrow I'll get up at 5 o'clock. Let us see. After that, what happens, let us see. But let Yes. me start with waking up, or at least let me start by sleeping at 10 o'clock today. For me to wake up at 5 o'clock, let me start by sleeping at 10 o'clock. Yes, yes. So let me try one day and then see how it goes. And I think that is literally one step at a time. And normally beginners ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್? ಆಫ್ಟರ್ 7 days ದಟ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಿಡಲ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಅಪ್. ಈಗ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ಸ್ ಫೆಬ್ರವರಿ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಬಿದ್ದಾವ. ಈಗ ದೇ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಡ್ರೇನ್. Gyms are laughing their way to the bank. ಎಸ್, ಎಸ್. ಅದು ಹೌ ಡು ದೇ keep, like after 7 days, after in mid of February, March, keeping again, with fitness or any other thing, ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ that you have some kind of accountability partner. It could be a WhatsApp group, it could be an individual or whatever, but you are accountable to somebody. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ನ 5 ಗಂಟೆಗೆ I have to tell that to somebody, I have to report that to somebody. Then that ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು, whoever is your accountability partner, because you are accountable for something or somebody, you will continue with that accountability ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. So whether fitness or work or relationships, whatever it may be, if you have an accountability partner or a group, I think that definitely helps. 7 days ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 2 weeks ಆಗಲಿ ಅಥವಾ 3 weeks ಆಗಲಿ, if you are just reporting back to somebody that okay, I did this, and you get a positive reinforcement from the other side, good, excellent. And if you get that positive reinforcement back, that itself is one way of doing it. Other than that, I think there are people who are self-motivated who will continue doing. The third way to do is maybe join a group of people that are like-minded, who will push each other and take it forward. So different, I keep saying this, I use it from a very old television series, different strokes for different folks. yes, yes, yes. Again, but overall formula ಅಂತಂದ್ರೆ surround yourself with ಆ ಥರದ ಪೀಪಲ್, ಅಥವಾ surround yourself with those kind of thing ಇದ್ದು, and then take some time before you really make a goal. Align yourself. Is that what I want to do? And then once you are aligning, nobody can stop. It's mostly with ourselves find a reason not to do. ಆ ಥರದ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, almost at the end, I'll not hold you too much. So, what is coming up? What are you excited about rest of this year? How is your plan? The immediate, personal level, I am looking forward to my next book. That is one. It is titled Conversations with Cookie. Cookie was our pet. Unfortunately, he passed away a couple of years ago. So, but this is a series of imaginary conversations that I am having with Cookie. So, Conversations with Cookie is one thing that I am looking forward to. But beyond that, I think for me, Ravi, honestly, it is just one day at a time. I am not planning too far ahead. It's very hard to plan too far ahead. Just going back to our conversation about AI itself, every week there is so much happening. It is hard to keep up. So at this point, I don't want to stress myself out by thinking too far ahead. If I'm able to sustain myself, mostly from a health point of view, I think rest of the things will just fall in place. So health is wealth anta. So right now that is my philosophy, and I think anything can be achieved if one is healthy. So that's pretty much what my plan is, to stay healthy and therefore wealthy for as long as I can. No, perfect. That shows simplicity of you, and that clarity ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, normally, and I think all the best for your book, sir, and really Thank you, excited. Ravi. Again, I will be I'll find a way I to will let get you know. Release ಆದ ತಕ್ಷಣ I'll let you know. Definitely. And ನಾನು ರವಿ ಬೋರ್ಗಲ್. ನಾನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಪ್ರೇರಣೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು
ಇಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಇಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಂಟೆಂಟಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆನ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.